Okay, so we are about to go. Let's see. Yes. Come on. তিনটা ডোর আছে, 1 থেকে n পর্যন্ত যাইতে হবে। Each door can be opened or closed. If a door is open, you should pass through it in 1 second. If a door is closed, you should can't pass through it. However, each has a special button which he can use at most once at any moment. This button makes all closed doors become open for X seconds. Your task is to determine if Yusuf can pass through all the doors if you can use the button at most once. Wait. Do they like close after that? Huh? Zero closed doors are one. Okay, zero possible no. And one the door is closed is if you can use the button. Four. Okay, so যেগুলা closed ছিল শুধু সেগুলা open হয় for X seconds. So basically first one থেকে last one টা পর্যন্ত আমাকে distance টা বুঝতে হবে যে ওইটা X এর থেকে বেশি নাকি। Yeah. And also কোনো X না থাকলেও যেন আমার সেটা হ্যান্ডেল করতে হবে। So in first and last. আমার অ্যারেটাই দরকার নেই আসলে। এর ভ্যালু যদি দেখি ওয়ান, ইমিডিয়েটলি আমি যেটা করতে পারছি এল ইজ ইকুয়াল টু আই, আর if l is equal to if last minus first plus one is less than equal x, see out x, see out. Okay. Yes, no, yes, yes, no, yes. No. Okay. Correct, correct. The shrink operation on an array A of size n is defined as follows. Choose an index I such that ai greater than ai minus 1. So একটা ছোট নাম্বারের পরে একটা বড় নাম্বার উল্টায় লিখি and ai is greater than ai plus 1. ও আচ্ছা, ওকে, একটা p and remove ai from the array. Okay, so একটা like এরকম থাকলে array থেকে ওই মাঝখানে এলিমেন্টটা বাদ দেওয়া যায়. Define the score of a permutation p as the maximum number of times you can perform the shrink operation on p. It has given you an integer n. Construct a permutation p of length n with the maximum possible score. There are multiple answers. You can print any of them. Wait. So আমার like এরকম না যে let's say যদি অ্যারেটার নাম্বার গুলা এরকম ইনক্রিজিং এন্ড দেন ডিক্রিজিং রাখি তাহলে এটাকে ডিলিট করতে পারবো। যেহেতু এটা পারমিটেশন সো ডিস্টিংক্ট নাম্বার থাকবে না। এটা করতে পারে যে এরকম করে আস্তে আস্তে উঠাই দেবে। দেন আমি এইটাকে ডিলিট করতে পারবো অলওয়েজ মিডল, অর্থাৎ লাইক এরকম দেখতে 1 2 3 4 5। আমি উপরে যাইতেছি বাট এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল অ্যারে আর কি। বাট এটা দেখে বোঝা সহজ যে একে ডিলিট করা যায়, দেন একে ডিলিট করা যায়, দেন আই ক্যান ডিলিট দিস এন্ড লাস্টে দুইটা এলিমেন্ট থাকলে কখনোই ডিলিট করা যায় না আর কিছু। সো আমাকে জাস্ট এইরকম একটা অ্যারে বানাই, যখন অড হবে তখন তো একটা, আর যখন ইভেন হবে আই জাস্ট ডু দ্য সেম থিং, ইট উইল অলওয়েজ ওয়ার্ক। 6 5 4, you can always remove n minus 2 elements from these arrays. So I just need to make that happen. Um,
Then the array নিবো size n l equal to দিলাম 0 r equal to দিলাম minus তো হচ্ছে এই কাজটা করবো। যদি I ইভেন হয় তাহলে আমি যেটা করবো যে a l plus plus is equal to I plus 1 I plus 1 অর্থাৎ 1 থেকে start আর otherwise a r minus n is equal to I plus 1. It looks good to me. Size n, he wants to partition the array into one or more contiguous segments such that each element AI belongs to exactly one segment of. So arrayটাকে partition করতে হবে. Partition is called cool if every segment bj, all elements in bj also appear in bj plus 1 exists. Okay, এটা accepted হয়েছে. Easy. No problem. One, two, 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 three, one, five. The cool partition is 1, 2, 2, 3, 1, 5. This is a cool partition because everyone also appears in the next one. Okay. Note that after partitioning the array, you do not change the order. Assume that if an element appears several times inside the statement bj, it only needs to appear at least once. Okay. Your task is to help you in finding the maximum number of segments that make a cool partition. Okay. Okay. Hmm. বাইরের থেকে পোড়া গন্ধ আসতেছে তো। আমি ভাবছিলাম আমার ল্যাপটপ পুড়ে যাইতেছে নাকি। হ্যাঁ, fine. Okay. We'll do this. এক সেগমেন্টে যা আছে সেটা সামনেও ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারটা আছে ফার্স্ট যে নাম্বারটা তাকে তো সামনে কোথাও না কোথাও থাকতে হবে হয় ঠিক আছে আমি এখান থেকে একটা পার্টিশন বানাচ্ছি রাইট সো অলসো একটা নাম্বারের ফ্রিকোয়েন্সি এটা গ্রেটলি ডমিনেট করবে যে আমি কতগুলা সেগমেন্ট বানাইতে পারি রাইট লাইক একটা নাম্বার যদি লেটস সে একবারই আসে তোমার তাইলে আমি সেই নাম্বারটাকে একদম লাস্ট সেগমেন্ট ছাড়া আর কোথাও রাখতে পারি হ্যাঁ right. So, যদি আমি লাস্ট সেগমেন্টটা বানাই আগে তাহলে কি হয় আমাকে তাহলে এটা এনশিওর করতে হবে যে ওই সেগমেন্টে যা যা নিয়েছি তারা কেউ আগে আসে নাই as long as I guarantee that then I'm good. আহ না কোনো একটা এলিমেন্ট যদি কোনো একটা সেগমেন্টে থাকে কোনো একটা সেগমেন্টে একটা স্পেসিফিক এলিমেন্ট আছে তাহলে সেটা ইমিডিয়েটলি এই জিনিসটা ফোর্স করে যে সেটা সামনের সবগুলা সেগমেন্টে থাকে রাইট সো আমি যদি লাস্ট সেগমেন্টটা আগে বানাই তাহলে কি হয় লাস্ট সেগমেন্টটাকে যদি আগে বানাই তাহলে ওর ভিতরে সবগুলা ইউনিক এলিমেন্ট থাকতে হবে ক্যান আই নট রিপিট দিস
1 2 2 3 1 5. Let's see. 1 2 2 3 1 5. So আমার ইনস্টিংক্ট বলতেছি যে আমার প্রথম সেগমেন্টে একটু হইতে হবে, and then সেকেন্ডটা এটা ক্লিয়ার বেশি কিনা। আনসার 2, 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2। তো সব নাম্বারের লাস্ট ইউনিক ইন্ডেক্স কোনটা, এইটা নিলাম। ওকে, দেন আই জাস্ট রিপিট, and then this is a good one. 5 4 3 2 1, you have to do it once. এই কেসে 5, let's see, তুমি 9 থেকে স্টার্ট করতেছে, আমাকে একজন নিলে না সবাই আসছে। এবার একটা সেগমেন্ট বানাইছি, এবার কি করব? 8 7 5 নিতে হবে, দেন 5 8। Yeah, I have to do this. I think that's it. উল্টা দিক থেকে আসলেই খুব সিম্পল হয়ে যাচ্ছে, বিকজ তোমার আগের সেগমেন্ট গুলায় আমি কারেন্ট যে সেগমেন্টে নিচ্ছি লাস্ট সেগমেন্ট হিসেবে তার সাবসেট থাকতে হবে, সো ইট মেক্স ইট ইজি। হ্যাঁ, আমি লাস্ট সেগমেন্ট যেটা বানাচ্ছি সেটা শর্টেস্ট রাখলেই হচ্ছে তাই। সো একটা গ্রিডি অ্যাপ্রোচ, এন্ড আই এম শিওর ইটস ফাইন। চালাইলে বুঝতে পারবো বাকিটা। Okay, so how am I going to do that is another question. লাস্ট থেকে এমন এমন জিনিস নিতে হবে যারা যারা সবাই আছে। Okay, so like about this, আমি সব নাম্বারের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো স্টোর করি, কারেন্টলি যা যা আছে তার সবার ফ্রিকোয়েন্সি জানি। এইবার আমাকে also এটাও বুঝতে হবে যে কয়টা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট আছে এখন। হ্যাঁ, দেন আমি পিছন থেকে একটা একটা করে নেওয়া শুরু করবো and delete করবো, তারপর until I get like that many distinct elements, all of them appear. So দুইটা জিনিসের ডিস্টিংক্ট কাউন্ট মাথায় রাখতে হবে। এক হচ্ছে যে ভ্যালু গুলো কত, n. ওকে, সো আই ক্যান জাস্ট স্টোর কাউন্ট টেবিল কাউন্ট n plus 1 and distinct. তো এটা হচ্ছে আমার জাস্ট গ্লোবাল অ্যারেটার কারেন্ট স্টেট। সো যেটা করবো কাউন্ট অফ ai প্লাস প্লাস, আর যদি দেখি যে এই কাউন্টারটা এক, ইফ কাউন্ট অফ ai ইকুয়াল টু 1, মানে 0 থেকে 1 হয়েছে, তাই আমি বলতে পারবো যে এটা ফার্স্ট অকারেন্স। তো আমি জাস্ট ডিস্টিংক্ট কাউন্টার বাড়াই দিই। এবার হচ্ছে লাস্ট থেকে আসবে আনসার ইকুয়াল টু 0। সো হাউ ডু আই গো অ্যাবাউট দিস? আমি থেকে কাউন্টার কাটবো আনটিল আর একটা সেকেন্ডারি কাউন্টার টেবিল, সেটার মধ্যে কাউন্টার বাড়াবো। তো যখন আমি দেখবো যে সেকেন্ড কাউন্টার টেবিল অর্থাৎ লাস্ট থেকে যে শুরু হচ্ছে সেটায় সব ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট চলে আসছে, তখন আমি হচ্ছে বুঝবো যে আই স্টপ মেকিং এ সেকেন্ড। সো আরেকটা যেটা লাগবে হচ্ছে যে int b equal to 0, count alternate count, এটা হচ্ছে লাস্ট থেকে করবো। If I see at any moment যে না, আগে ফার্স্ট অফ অল এটার নেই, ঠিক আছে। So what I'll do is count of ai minus minus, because truth get above, and then alt count of mm,
side, let's see, one, what, what do I want? One distinct. Count ai minus minus if count of ai 0 তাহলে মাইনাস মাইনাস জিএসটি ওকে সেটা এই সাইডে গেল and then এই সাইডের জন্য count ai plus plus if alt count if alt count of ai equal to 1 plus plus d okay if d equal 1 then I have gotten everything I want so যেটা করবো এবার সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল একটা পার্টিশন ক্রিয়েট করছি প্লাস প্লাস আছে দেন আমার নেক্সট স্টেপের জন্য আমি ডি ইকুয়াল টু 0 বানাই ওকে দেন আমাকে অল্ট কাউন্ট এই অ্যারেটাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে I think I better store it as a map easier alt count dot clear একটু স্লো হবে বাট ইটস ফাইন ইন লগেনে প্রবলেম হবে না এখানে alt count clear then নেক্সট স্টেপে আমি ওয়ান্ট কত ওয়ান্ট ইকুয়াল টু হবে এখন কারেন্টলি যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে লেফট পোর্শন তত অতগুলো আমি নেক্সট টাইম চাই ঠিক আছে সো দ্যাটস দ্যাট and it should ultimately give us answer C 2313 2313 1334 1334 so it did work বার থাকতে পারে let's say distinct আমি distinct মেনটেন করছি count count মাইনাস করছি yes d d যোগ করছি d রিসেট করছি yes want want ঠিক করে চেঞ্জ করছি yes all count clear করছি okay I think good to go let's see সাতশো তেরো ওকে এটা চলতেছে explode an array of length n an array gets exploded when all of its elements become equal to 0 in one operation Yusuf can do exactly one of the following for every index I in a decrease ai by I okay for every index I in a decrease ai by n minus I plus 1 okay very simple set task is to help you to determine if it is possible to explode the array using any number of operations okay all right so what is happening না আমাকে জাস্ট অপারেশনটা বুঝতে হবে ঠিক কি হচ্ছে সো আমার অ্যারেতে আমি one index okay 1 2 3 4 let's say 5 length নিলাম তাহলে আমি যেটা করতে পারি +1 +2 +3 +4 +5 চিন্তা করতে পারি মানে আমি 0 থেকে স্টার্ট করতেছি and then এই অ্যারেতে বানানো যায় কিনা বুঝতে চাই that's all I have to figure out so এই অপারেশনটা আমি ধরা যাক x বার করি আর আরেকটা অপারেশন হচ্ছে +5 রাইট একদম ফার্স্ট ইন্ডেক্সে অলওয়েজ হচ্ছে n যোগ হয় সো এটা হচ্ছে জাস্ট সেম জিনিস বাট উল্টা করে রাইট সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আমি যদি এটা x বার করি এটা y বার করি এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল এইটা অড অ্যান্ড ইভেন এর একটা ব্যাপার আছে বাট অডটাই যদি চিন্তা করি খেয়াল করো যে যদি এটা একবারই করি তাই হ্যাঁ তাহলে এটা জাস্ট ইকুয়াল টু ডুইং দিস +6 +6 +6 +6 +6 এন্ড দেন যেটা হয় যে অড সো ইসেনশিয়ালি এটা হচ্ছে n+1 যোগ করতেছি আমরা
রাইট? সো এখন যদি আমি বলি যে এক্স বার করছি অ্যান্ড ওয়াই বার করছি, এক্স বার হচ্ছে এইরকম করে যোগ করছি আর ওয়াই বার হচ্ছে এরকম করে যোগ করছি, তাইলে যেটা হবে যে মিনিমাম অফ এক্স কমা ওয়াই বার হলো আমি আহ এরকম একটা রেক্টাঙ্গেল, যে রেক্টাঙ্গেল এটা হচ্ছে এন এন্ড এটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি এন প্লাস ওয়ান। সো আমি এখন যেটা করতে পারি যে and what remains, right? So এটার পরে either x মাইনাস এটা বাকি অথবা y দেখ y অপারেশন হবে। সো এটার উপরে লাইক যদি আমি ধরি যে এটা বাকি আছে কিছুটা, তাহলে এরকম, রাইট? এন্ড এইরকম আরে বানানো যাবে কিনা বুঝতে আমার যেটা করা লাগবে সেটা হলো যে অ্যাডজেসেন্ট এলিমেন্টের ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে আমাকে, রাইট? সো কি হয় খেয়াল করো, যদি আমি এই অপারেশনটা একবার করি তাহলে অ্যাডজেসেন্ট এলিমেন্টের উপর ডিফারেন্স জিরো থেকে সবগুলা প্লাস ওয়ান হয়ে যায়, রাইট? ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে প্লাস ওয়ান আসে, প্লাস প্লাস। আমার এখন এই ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে, অ্যাডজেসেন্ট এলিমেন্ট গুলোর ডিফারেন্স সব প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান 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 নাকি লাইক সবগুলো সেম, দ্যাটস অল আই হ্যাভ টু ফিগার আউট, রাইট? এই সেম অপারেশনটা যদি আমি আরেকবার করতাম তাহলে কি হতো, আমার ভ্যালু গুলো হয়তো দুই, চার, ছয় আর দশ। সো অ্যাডজেসেন্ট ডিফারেন্স তখন দুই 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 দুই। সো দ্যাটস ফর দ্য অড কেস। এখন এন ইভেন হলে কি হয়, ইমাজিন তখন প্লাস ওয়ান প্লাস টু থ্রি প্লাস ফোর, পরে থাকলাম প্লাস ফোর প্লাস থ্রি plus 2 plus 1. You can see it's the same actually. You still get n plus 1 added to everything. So আমি যেটা করতে পারি ইনিশিয়ালি সব ভ্যালু গুলাকে n plus 1 দিয়ে মড করে দিতে পারি উইদাউট এনি ইস্যু। না একটু চিন্তা করো, সব কিছু করে পারা যায়, যায়, হ্যাঁ, n plus 1 দিয়ে মড। না দেখ আমাকে বুঝতে হবে যে কতবার ওই অপারেশনটা করতে পারছেন হাতের থাকতে, রাইট? So like let's say 3663, this is like impossible straight up, but 21, 18, 15, 12, 9 এটা দেখে আমি কি বুঝতে পারি? 21, 18, 15, 12, 9 অ্যাডজেসেন্ট ডিফারেন্স গুলো হচ্ছে 3 3 3 3, so this is definitely possible. হুম, ওকে। সো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা করতে পারি অ্যাডজেসেন্ট ডিফারেন্সটাই সরাই দিই, ওইটা থেকে করলেই বেস্ট হবে। So yeah, set is fine. If size of set is greater than 1, out long slashing. Otherwise, it's full. এরপরে দেখি কোন ডিফারেন্স থাকলে অ্যাকচুয়ালি, সো লাইক যদি আমি ডিক্রিজ করি আমার অ্যাডজেসেন্ট ডিফারেন্স গুলো তাহলে কি হতে পারে, পজিটিভ বা নেগেটিভ দুইটাই হতে পারে, রাইট? সো সেটার জন্য কিছু করবো ইফ b equal to 1, n equal to 1 কেস নাই, ওকে, সো দ্যাটস ফাইন। এবার ডিফারেন্সটা ধরবো, সেটা হচ্ছে আমি কত যোগ করছিলাম, কতবার ওই পড়াশোনা করছি, রাইট? তো ডিফারেন্স দেখে বোঝা যায় যে আমি কতবার ডিফারেন্সের অ্যাবসোলুট ভ্যালুটা সেটাই।
So করবো যে if d is greater than 0 তাহলে কি যে সামনেরটা ai minus ai minus 1 যদি ai minus ai minus 1 এটা যদি greater than 0 হয় তাহলে কি mean করে ai is this, right? So তার মানে কি আমার জিনিসটা এইভাবে যোগ হয়েছে, ওকে? So if d is greater than 0, I applied operation type 1, absolute d times. Okay? So এখানে যেটা করতে হবে যে ai minus equal absolute of d into I, absolute I plus 1, else ai minus equal absolute value of d into n minus I. আমাকে একটু চেঞ্জ করে নিতে হয়েছে বিকজ আমি এর একটা জিরো ইন্ডেক্স রাখছি, বাট ওভারঅল সেম থিং। আর এবার আমাকে চেক করতে হবে যে এই পুরা অ্যারের ভ্যালু গুলো এখন n+1 এর মাল্টিপলস কিনা। সো যেটা আপনি চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ আছে কিনা একটা পুরো সংখ্যাটা দেখতে হবে। if ai is less than 0, it's on false. If ai mod or ai mod n+1 not equal to 0, see out in what? Yes, yes, no. No, yes, no, no, yes, no. Okay. You are given two integer arrays A and B, each of length n. It's also two arrays n length. You may okay. See, perform the following operation in number of times. Choose an index I and set ai equal to bi plus 1 or bi equal ai plus 1. Okay. Before performing any operation, you are allowed to choose an index I and remove both ai and bi from arrays. This removal can be done at most once. Let the number of matches between two arrays of length n be the number of positions such that Cj equal to dj passes to complete the maximum number of matches. Right. So আমাকে দুইটি অ্যারে দিয়েছি। Problem in part E, that's A1, A2, A2, A4, let's say A5, and then B1, B2, B3, BMI actually. Okay. So আমি একটা অপারেশনে AI equal to BI plus 1 করতে পারি, or BI equal AI। Let's say আমি এইটাকে বললাম যে এই ভ্যালুটা টেনে আনো, হ্যাঁ, করলাম A4 equal to B5, ওকে, করতেই পারি। কারণ এই সেম ভ্যালুটা আমি আর কই কই নিয়ে যেতে পারি সেটা চিন্তা, তাহলে এই সেম ভ্যালুটা আমি চাইলে এখানে নিয়ে আসতে পারি by pulling like this and then like this and then like this. সো এই সেম B5 ভ্যালুটা এখন এই লোকেশন গুলাতে এক্সিস্ট করে। আবার আমি যদি এইটা দিয়ে শুরু করি তাইলে এই সবগুলা ইন্ডেক্সের এদেরকে কপি করা যায়। তেরো ভুল দিচ্ছি এখানে, এইরকম ঠিক করতেছি। Alright, this and this. So দুইটা চেইন আছে।
এই দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেইন। এখন আমি যদি লাইক এটা খেয়াল করো এই দুইটা চেইন কিন্তু একটা উপর ডিপেন্ড, লাইক দ্যাট ইজ টোটালি সেপারেট থিংস। তো আমি যেটা করতে পারি যে এই দুইটা রেখে এইভাবে ডিজাইন করি, A1, B2, A3, B4, A5, and then অন্য একটা হচ্ছে B1, A2, B3, A4, B5, ওকে। তো কি করলাম যে এভরি ইভেন ইন্ডেক্সে আমি হচ্ছে A2 আর AI আর BI সোয়াপ করেছি, ওকে। দিস ইজ লুকিং গুড। এইবার যেটা করা যায় যে আমি এই অ্যারে গুলাতে লাইক একটা চেইন ধরে ভ্যালু কপি করতে চেইন করলাম, লাইক আমি চিন্তা করতে পারি যে okay, এই ভ্যালুটা এই রেঞ্জে সবাই পাবে। এরকম করে কপি করে নিয়ে নিলাম এন্ড ইটস এ ভ্যালিড অপারেশন। আমি করতে পারি যে এই ভ্যালুটা আমি এই রেঞ্জের মধ্যে রাখবো, দেন আমি এই ভ্যালুটা এই রেঞ্জে রাখবো, দেন আমি একে এর জায়গায় রাখবো। এরকম করে আমি সেগমেন্ট বানাই, সেম ফর দ্য বটম ওয়ান। এন্ড আমাকে এইভাবে ডিসাইড করতে হবে যে ম্যাক্সিমাম কতগুলা পজিশনে এদেরকে ম্যাচ করানো যায়, ওকে। সো ক্যান আই ডু ডিপি ইশ সামথিং হিয়ার? আচ্ছা, খেয়াল করো, আমি যদি কখনো কোন একটা এআই আর একটা বিআই, ওয়েল এআই বিআই এখন ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে আর কি, আমি রেড এন্ড গ্রিন দিয়ে তাই বুঝাচ্ছি আমার, বাট লেটস সে এটা ট্রান্সফর্ম ডাইরেক্টস, আমি একটা ডিফারেন্ট সিম্বল। সো ধরা যাক এদের এদেরকে আমি ইকুয়াল বানাইতে পারছি, let's say, হ্যাঁ। এখন এদের যদি ইকুয়াল বানাইতে পারি আমি যেটা করতে পারি, এই ভ্যালুটা সেম এই এক দূর পর্যন্ত টেনে আনতে, সেম ফর দিস টাইম, এন্ড দ্যাট উইল জাস্ট ইনক্রিজ মাই অ্যান্সার। সো আমার বেসিক্যালি যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কোন ইন্ডেক্সটাতে এই দুইটা অ্যারেটা ম্যাচ করানো যায়, এন্ড ওই ইন্ডেক্সটাই হচ্ছে অ্যান্সার, বিকজ তার আগে সবাই বানানো যাবে এই কনসিডারেশন ইউজ করে। সো আমি যদি এটা দেখি 1314 4322, 1314 তোমরা আমরা সলভ করতেছি 4322। এখানে ফার্স্ট এই টুটাকে হচ্ছে আমি এখানে আনতে পারি, এন্ড দেন এই সবাইকে দুই বানাই, তো তিন হবে অ্যান্সার, অ্যান্সার ইজ থ্রি। That was a nice problem. That was a very nice problem. এবার আমাকে বুঝতে হবে যে ফার্স্ট কোথায় আমি এরকম কাজটা করতে পারবো। বেসিক্যালি আমি যেটা করতে পারি যে লাস্ট থেকে একটা ম্যাপ টাইপের কিছু রেখে আর কি, কাউন্টার রেখে আর কি ডিটেক্ট করতে পারি। Yeah, so that's good. Map image count. So first things first, I do something like um, if not, count AI answer is equal to I. Otherwise, I just do count AI plus X. Then if count dot count BI, BI যদি থাকে তাহলে again same, otherwise just do count BI plus X. So then ultimately যেটা পাবো সেটা plus 1 to answer, because আমি আর এটাকে 0 ইন্ডেক্স should work। 3 5 মিলে নাই, হিসে 5 বলছে এটা ঝামেলা কি?
ওকে। উম, ও রাইট, দুইটা এরর কাউন্ট ডিফারেন্ট। এখানে দুইটা সিক্স দেখে বলে দিছে আমি সিক্স বানাইছি, বাট দ্যাটস নট রাইট। দুই সাইডেই থাকতে হবে, এরকম থাকে। এই সাইডে যেটা পাচ্ছি সেটা ওই সাইডেও আছে, এরকম লিস্ট হচ্ছে। ওকে, কাউন্ট ওয়ান কাউন্ট, আর কাউন্টে কাউন্ট বি। সো আমি এখানে যে ভ্যালু এআই, সেটা যদি বি এর কাছে থাকে, তো আমি যেটা করবো, কাউন্ট এ এআই প্লাস প্লাস, কাউন্ট বি এআই প্লাস প্লাস। ইফ কাউন্ট বি তে যদি দেখি এআই আছে, তাহলে কাউন্ট এ তে যদি দেখি বিআই আছে, so that's a zero. Ah, that's not right. How is it zero? How is it three? Oh shit. You can remove an index, right? Okay. Oh boy. What am I? What's that? So একটা index remove করা যায়. Great. So what happens when I can remove an index? Basically, uh, এখান থেকে start. Let's suppose এই ইন্ডেক্সটাকে রিমুভ করে দিতাম, তাহলে কি হবে? তাইলে এই চেইনটা এরকম দেখতে হতো না, এই চেইনটা দেখতে হতো A1, B2, instead of A3 here and A4 here, I would get A4 here, right? Essentially, আমরা যেটা করতেছি যে একটা ইন্ডেক্স ডিলিট করে হচ্ছে লেফট পোর্শন আর রাইট পোর্শনের উল্টে, রাইট পোর্শনটাকে উল্টাই দিচ্ছি। দেখুন যে চেনটা পাওয়ার কথা তার উল্টাই দিতে হবে, রাইট? সো এটাকে যদি আমি এরকম করে দিতাম, তাহলে কি হইতো? সো এরকম আছে, এন্ড দেন এরকম করতে পারি যে এই আই এর ইন্ডেক্সটাকে বাদ দিয়ে এন্ড এই পোর্শনটা উল্টায় দিই। ওকে, তাইলে অ্যান্সার কত হইতো? হুম। ওকে, how do I calculate that fast enough? It's the question. আচ্ছা, বুঝলাম, at most once. Okay, how do I calculate that fast? আচ্ছা, এইটা ক্যালকুলেট করার মতো লাগছে এটাকে, যে আমি যদি অ্যান্সার এই আই লেন্থের পাইতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হতে পারে? ঠিক আছে, সো এক হচ্ছে খেয়াল করো, আই লেন্থের যদি আমি অ্যান্সার পাইতে চাই, তাহলে আম, আমার আই এর আগের কোনো কিছু ডিলিট করলে কি সুবিধা আছে? It's not that far. Right? তাই না? আচ্ছা, অলরেডি তো আমি একটা জিনিস ক্যালকুলেট করছি, রাইট? ফাইন উইথ দিস পার্ট, অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার একটু করতে গুড। আমার জাস্ট এখন হচ্ছে এমন ইন্টিগ্রেশন করতে, ইন্ডেক্স ডিলিট করা অ্যালাউ করলে আমি কি কি অ্যালাউ? সো I think I can keep it rolling this. Right? So আমি হচ্ছে ith index ডিলিট করলে এইটুকুর জন্য যা ডিএস লাগে, কাউন্ট বেসিক্যালি ফ্লিপ ফাংশন, সো ওইটা করবো। এন্ড দেন সো এটা তো আমি নিয়ে আসতেছি, রাইট? দেন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই অপশনগুলোর মধ্যে কোথায় ফার্স্ট ম্যাচটা হইতেছে। That's not so easy. I know that.
আচ্ছা ধরো উম, আমি একটা ইন্ডেক্স ডিলিট করতে চাই। এখন কেন ডিলিট করতে চাই এই জিনিসটাকে? Well, I want to delete this because deleting this will cause this part and this part to get switched, right? And ওই সুইচটাকে ইউজ করে আমি লাইক আমার বাকি পোর্শনে হচ্ছে ইউজ করতে পারবো, রাইট? সো যেটা হচ্ছে যে এই রেড পোর্শনের কোনো ভ্যালু তখন ওই রেড পোর্শনের কোনো একটা ভ্যালুর সাথে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করছে, রাইট? এখন ধরো যে যদি আমি এটা নাই লাগে আমার, লেটস সে এরকম লাগেই না, এরা এইখানেই ম্যাচ আছে, মানে সরি নট এইখানে, লেটস সে এইখানেই ম্যাচ আছে একটা, ওয়েল আই মিন দ্যাট ডাজন্ট রিয়েলি নিড মি টু ডু এনিথিং, রাইট? আবার যদি তারা এইখানে এরকম পেয়ার থাকে কোন এক জায়গায়, হ্যাঁ এখানে আছে and then এখানে আছে, ওয়েল তাইলে তো আরো বড় অ্যান্সার আমি পাবোই, এমনিই পাবো। সো দ্যাটস নট এ প্রবলেম। আমার হচ্ছে যে এইখানে একটা কিছু এন্ড একটা লাইক এটা যদি জে ইন্ডেক্স হয় তাহলে জে প্লাস ওয়ান বাদ দিয়ে লাইক অ্যাটলিস্ট সামনে এক লিঙ্ক বাদ দিয়ে কোনো একটা কিছুকে দেখতে পাচ্ছি বাই ডুইং দিস অপারেশন। সো তখন কি হবে সিম্পলি লাইক সিম্পলি আমার যেটা লাগবে যে এই অ্যারেতে যদি দুইটা লাইক উপরে টপ হাফটা যদি চিন্তা করি, যদি দুইটা ইন্ডেক্স তোমাকে টিক করতে বলা হয় যারা ইকুয়াল ভ্যালু and has at least one space in between, তাহলে ফার্দেস্ট কোন ইন্ডেক্সটাকে ধরতে পারবা? ফার্দেস্ট যদি আই ইন্ডেক্সটাকে ধরতে পারবা তাইলে আই মাইনাস ওয়ানটা এলিমেন্ট তুমি হচ্ছে ম্যাচ করাতে পারবা, এটা গ্যারান্টি। বললাম যে প্রথম অ্যারেতে, প্রথম ট্রান্সফর্ম অ্যারেটাতে যদি দুইটা ইন্ডেক্স তুমি সেম ভ্যালু দেখো যারা ফার অ্যাপার্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান স্পেস ইন বিটুইন, তাহলে তুমি হচ্ছে রাইট মোস্টটা নিয়ে অ্যাট লিস্ট আই মাইনাস ওয়ান, ওইটা সিমুলেট করা যায় ইজিলি। আমি যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের লাস্ট int int. Do I really need map? I could not use a map. Why did I use a map? Int down one down b and plus one. If count b the count b ai count abi. Okay, এখানে আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে int last index. If I see that last of ai is not equal minus one and last of ai not equal I minus one, তাহলে আমি যেটা করতে পারি যে আনসার ইজ ইকুয়াল টু ম্যাক্স অফ আনসার কমা প্লাস প্লাস আনসার খতম। কত দেব? দুইটা ইন্ডেক্স পাইছি, লাস্টটা হচ্ছে আইতে আছে অ্যাটলিস্ট, হ্যাঁ। সো আইতে আছে, তাহলে আমি যেটা করবো আই থাকলে কত এর আগে একটা কিছু আনসার হবে, তো এইভাবে পাঠাবি আইটা। ইয়া ইয়া আইটা
আর যদি দেখি যে এআই আসেই নাই, তাহলে লাস্ট অফ এআই ইকুয়াল টু আই। সেম থিং আমাকে বি এর জন্য করতে হবে। ফাইভ, ফাইভ is not the answer. Who will get? Oh, there you go. Five from here. Wait, 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 wait. I don't make that. Wait, sorry. ওরা তো এই লোকেশনে আসবে, রাইট? আহ, so what do I do here? Mm, তাহলে ক্লোজেস্ট কত আনতে পারো সেটা হচ্ছে বুঝতে হবে, রাইট? So, okay, let me do it like this. Solve হচ্ছে একটা অ্যারে পাঠাবো এই এ। Just একটার জন্য লিখি and then পাঠাবি। So, সবার ইন্ডেক্স গুলো স্টোর করবো। It's of AI dot track I আবার ইন্ডেক্স রাখলাম। এইবার not index not index of x not index। এখানে যদি কিছু ইন্ডেক্স থাকে সবগুলা এক্স যে যা ইন্ডেক্সে আসছে সেগুলার ভ্যালু এখানে রেখেছি, তাহলে আমাকে এখানে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা কনসিডার করতে হবে যে এখান পর্যন্ত আমি কিছু আনতে, রাইট? What in is equal to size of idx of x so লাস্ট ইন্ডেক্স থেকে পিছন দিক থেকে শুরু করে সামনের দিকে আসছি, যেহেতু পিছন দিকে হচ্ছে সব থেকে বড় ইন্ডেক্সটা স্টোর করা। এবার এই ইন্ডেক্সটার সাথে আমি হচ্ছে জাস্ট লাস্ট ইন্ডেক্সটার ভ্যালু কম্পেয়ার, দ্যাটস দ্য ফার্থেস্ট ওয়ান ফ্রম মি। সো if I see that uh, that guy is at least plus one above me. So if idx xj is plus one is less than idx x dot back, then answer is equal to max of answer comma what? This index এইখান পর্যন্ত সবাই হইতে পারে, right? So I plus one, sorry, not I plus one, idx of x j plus one, return answer। এখানে বের করবো answer is equal to max of answer comma solve in a solve in b। Now I got three. Oh, 3304 356 452. Could have done that faster, but it's fine.
That looks good. Okay, let's see. So we have three more problems left. One going to two layer, right? The last one. Let's try to reach the last problem at least. So there's a rooted tree consisting of exactly n vertices, which is rooted at vertex 1. N vertices rooted at vertex 1, you'd like to give yourself an array A of length n, where pi can either be 1 or 2. Okay. As you denote the sum of A V, where V, vertex V is in the subtree of vertex U. Okay, subtree sum. Subtree এর মধ্যে A value গুলোর sum. Okay. Yusuf considers the tree special if all the values in S are pairwise distinct. Okay, thus we'll count the number of different arrays that result in the tree being special. Two arrays are considered different if they differ at any location. All right, that's interesting. In most situations, this should be zero, I feel like. Okay. Well, let's see. This is an interesting problem. So, বলছে যে আমাকে একটা ট্রি দেয়া আছে। হ্যাঁ, ধরা যাক এটা হচ্ছে ট্রিটা। এবার ট্রি এর নাম্বার দেওয়া আছে কিছু, ধরা যাক এরকম। এখন আমাকে হচ্ছে এই প্রত্যেকটা নোডে বেসিক্যালি একটা ভ্যালু সেট করতে হবে, ইদার ওয়ান অথবা টু লিখতে পারো। So like, I don't know, maybe let's do this. Let's put them like this. Then ও হচ্ছে সাবট্রি সাম ক্যালকুলেট। সো সাবট্রি এর মধ্যে 7 এর সাবট্রির মধ্যে সে নিজে আছে, 6 এর সাবট্রির মধ্যে সে একাই, 3 এর সাবট্রির মধ্যে তিনটা ভ্যালু আছে, 1 1 1, সে যোগ করলে 3, 2 এর সাবট্রিতে 2 3 4 5, এখানে 2, এখানে 1 3 4 5 6 7 8, একের সাবট্রিতে হচ্ছে সব ভ্যালুগুলোর যোগফল 9। তো ট্রিটার কি বলছে, ট্রি স্পেশাল হবে যদি এই গ্রিন ভ্যালুগুলো অর্থাৎ সাবট্রির সাম গুলো ডিস্টিংক্ট হয়। এখন আম, আমার যদি দুইটার বেশি লিফ থাকে তাইলে তো ঝামেলা, রাইট? So that's observation one. Can't have more than two leaves. Can't have more than two leaves. Easy observation. আমাদের স্যাম্পলে মনে হয় এরকম কিছু কেস আছে। Third case then. This is the third case, this thing. I don't want to draw this, but graph drawing এর জন্য আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এটা। Okay? So, yeah, there's three leaves, so you can't make this thing true. Also 3 এর রুট হচ্ছে 1, সো 1 এই ক্ষেত্রে যদিও লিফ, বাট আমরা লিফ হিসেবে এটাকে ট্রিট করব। Then let's see this case, this also with more leaves. um, 1, yes, there's too many leaves. Okay, so that's that. But যেখানে আনসার আসতেছে তাহলে সেগুলো দেখতে গেলাম। What is this case? Okay, all right. ধন্যবাদ কথা। Yes. So like আমার যদি ধরা যাক দুইটা লিফ আছে, হ্যাঁ, এখন ট্রিতে যদি বলে যে একটা লিফ আছে, আচ্ছা ওয়ান লিফটা আগে হ্যান্ডেল করে ফেলে, এটা আই থিঙ্ক খুব ইজি। তাইলে ট্রিটা অলওয়েজ দেখতে এরকম হয়, মানে এটা ছাড়া আর কোনো গতিই নাই। দিস ইজ দ্য ট্রি। সো ইন দিস সিচুয়েশন, whatever I do with these values, one বসাও বা টু বসাও, subtree sum will always keep increasing
and the resulting key will be special. So আমার এক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে 2 to the power n. So definitely আমি কিছুটা কোড রাখতে পারি এক্সাম্পল. Okay, see. So how big are some stuff? 25. And also need to store the degrees. Yes. Uh, zeros degree of freedom is possible. If degree of I equal 1 plus leaf count. If leaf count is greater than 2, um, just greater. If leaf count equal 1, see out as power mode লাগবে একটা mod value কত 19 plus 7 power mode. So if this, then answer হচ্ছে see out power mode 2 10. Actually you don't need power mode মানে 2 দিয়ে 3 বারই তো গুণ করতে হবে. So just loop চালাই করলেই হয়, but whatever, I don't mind. Otherwise let's say d bar 2 leaves. Let's do we have good answers? So 4, 2 leaves, 0, then 2 leaves, 0, 2 leaves. Okay, fine. যা যা পাইছি তার লিস্ট ম্যাচ করছি. এখন আমাকে জাস্ট দুইটা লিফের জন্য সলভ. দুইটা লিফ আছে, তার মানে আমার ট্রিটা নেম একটা স্পেশাল শেপ থাকবে এটা. লাইক ইমাজিন জাস্ট দুইটা লিফ, হ্যাঁ, এন্ড উপরে কোথাও রুট আছে. রুট তো লিফ না, রুট ইজ লিফ. এন ওয়ান হইতে পারে না, এন ওয়ান না, সো রুট ইজ নট দ্য নেভার লিফ. সো লাইক এট ওয়ার্স্ট কেস আমার এন ইকুয়াল টু হলে এটা হবে, এন্ড ওইটা আমি হ্যান্ডেল. সো দ্যাটস ফাইন. সো এটা দেখতে কিরকম হবে, লাইক কিছু দূর পর্যন্ত যাবে, লাইক এদের যে এলসি এটা আছে সেটুকু, and then this chain. Alright. So এই ট্রিটা অলওয়েজ দেখতে হবে. আমি যদি একটু ভালো করে আগে এটাকে, it looks something like this. Right. তখন আমরা জানি যে এখানে আমাকে 1 দিতে হবে ডেফিনেটলি, এখানে আমাকে 2 দিতে হবে ডেফিনেটলি. ওকে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য নেক্সট স্টেপ? ওয়েল, আমি এখানে ডেফিনেটলি 1 বানাইতে পারবো না, রাইট? তাহলে 2 এর এটা 2 হয়ে যাচ্ছে, সো আমাকে ডেফিনেটলি এই জায়গাটাতে 2 দিতে হবে. But এখন কি হলো, তাহলে 1 আছে একটা সাবজেক্টে, 2 আছে একটা সাবজেক্টে, 3 আছে আর একটা সাবজেক্টে, এখানে আমাকে তাহলে 2 দিতে হবে, রাইট? তাহলে এখন 4 আছে এই সাবজেক্ট. 1, 3, 2, 4. আচ্ছা, and I think my choices are pretty much restricted here. 2 here, 2 here, 2 here. I have to go 2 all the way up. Right? So এখানে 6 দিতে হবে, এখানে 5, এখানে আসছে 7. এলসিএম এ যাওয়ার
সো এই নোডে আসে বেসিক্যালি আমার যে কোনো কিছু দিতে পারি আমি, ঠিক আছে। এই নোডের ভ্যালু কি পুরাটা সামটা, তো এই সামটা তো অনেক বড় একটা সাম আসবে, রাইট? এখানে আমি ওয়ান টু যা খুশিতে দিতে পারি, এন্ড আফটার দ্যাট আমি এখান থেকে ওয়ান টু যা খুশিতে দিতে পারি, রাইট? সো আমার হচ্ছে অ্যান্সার হবে তাহলে বেসিক্যালি এই চেইনের লেন্থটা যদি সি হয়, আর এখানে টু ফোর্স, সো চেইনের লেন্থ যদি সি হয় আমার অ্যান্সার হবে টু টু দি পাওয়ার সি, বিকজ এখানে সব কতগুলো চয়েস, টাইমস টু, বিকজ আমার নিচে হলো দুইটা অপশন আছে, একটা এই সাইডে ওয়ান, এই সাইডে টু, আর একটা এই সাইডে ওয়ান, সরি এই সাইডে টু, এই সাইডে ওয়ান, সো জাস্ট ফ্লিপ করে দাও। টু টু দি পাওয়ার সি প্লাস ওয়ান হচ্ছে আমার আনসার। ওয়েট, বাট 48 কেন? ওয়েট, সামথিং ইজ রং। How can it be like 24? 24 তো 2 এর পাওয়ার না। কি মিস করতেছি? What is this tree about? আমি এক যেটা করতে পারি যে এখানে 1, এখানে 2, I cannot put both of them to be ones. Cannot put both of them to be twos. Can put a two here. Can put a two here. Then I have to go all the way. No, I don't. যতক্ষণ না এইটুকু হচ্ছে, yes, that's the change. So, 2 2, বাট খেয়াল করো এরপরে আমি ফ্রি, এইখানে যা খুশি তাই বসানো যাবে, এখানে যা খুশি তাই বসানো যাবে, যা খুশি তাই, যা খুশি তাই। আচ্ছা, what about this case? এখানে 1, এখানে 2, I have to put a 2 here, I have to put a 2 here. Yes. Then I, what else? 2 4, 1 2 3. I have to put a 2 here as well, but এটা free, এটা free, এটা free. So আমার answer হচ্ছে 2 to the power 4 plus 2 to the power 3. 16 আর 8 হচ্ছে equal to 24 as expected. So আমার দুইটা লিফের চেইনের লেন্থ বুঝতে হবে। So ধরি যে আমার লেফট এবং রাইট চেইনস হ্যাভ ডিফারেন্ট লেন্থ। এই নোটটাকে আগে খুঁজি, এই নোটটাকে আগে খুঁজি, দেন এই লেন্থটাকে বললাম এক্স, এই লেন্থটাকে বললাম ওয়াই। এই কেসটাতে যেতে হবে যে এক্স্যাক্টলি একটাই নোট থাকবে উইথ গ্রেটার দ্যান 2 ডিগ্রি, ওই নোটটাই অলওয়েজ এলসিএস। আমার এলসিএ ফাইন্ড করা অ্যাকচুয়ালি অতটা ডিফিকাল্ট না, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ব্রেক এলসিএ কোড। আর তাহলে আমি যেটা করতে পারি, এক্স হিসেবে এইটাকে ডিফাইন, ওয়াই হিসেবে এটা, আপ টু দিস পয়েন্ট। এইবার আমি যদি এই সাইডে ধরা যাক এক্স, সো ইফ এক্স ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু ওয়াই ধরলাম, তাহলে আমি কি করতে পারি? আমি যদি এই সাইড থেকে ওয়ান নিয়ে শুরু করি, তাহলে ওই সাইডে হচ্ছে এখানে কত? এটা 3, এটা 5, তাহলে এখানে আছে হচ্ছে 2। সো এক্স ওয়াই এটাকে ধরলাম জেড, ঠিক আছে? তাইলে কি কি আসছে? ওয়েল, আমার ওয়াই এর যেই পোর্শনটা আছে সেটা থেকে মাইনাস যাবে, এক্স এর মধ্যে যে একটুকু আছে সেটা -1, রাইট? ওয়াই মাইনাস এক্স -1 নিতে হবে। দেন
সেটার সাথে হচ্ছে প্লাস জেড মাইনাস ওয়ান। আচ্ছা, আমি ফার্স্ট একটু কোড লিখি, একটা ডিএফএস চালাতে হবে সবার জন্য, ডিস্টেন্স বাই ডিস্টেন্স, ডিস্টেন্স ডট সাইজ, ডিস্টেন্স ডট অ্যাসাইন n plus 1 plus 0, ডিএফএস 1 or ডিএফএস if equal to minus 1, distance of u is plus now 1 day, else distance of u will be plus 1. When v is du, if v is not there, it is du. Okay. So that's the distance. এবার আমাকে দুইটা লিফ নিতে হবে, x u v এবং lc এর নোটটাও রাখতে হবে। লেটস সে এটা হচ্ছে w। if degree of if see degree of I equal to 3, w equal to I, else if degree of I equal to 1 and it is not the root, তখন if u equal to 1, e is equal to I, else v is equal to assert u equal to assert e not equal to w not, so সবগুলো ঠিক মতো আসতে হবে। দেন মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে x equal to distance of u minus কত, মাইনাস, লেটস সি, x কে আমি হচ্ছে এই লেন্থটা আছে, নট দ্যাট টু দ্যাট, এইটুকু, y কে রাখলাম এইটুকু, সো এটা অ্যাটলিস্ট 1 হতে হবে। ওকে, তাহলে আমাদের যে ফর্মুলাটা একটু পাল্টাইতে হবে। সো এক হবে আমার, এই সাইডে আছে x, এই সাইডে y, সো y মাইনাস x প্লাস z, এটা এই সাইডে কত, এই সাইডে হবে y মাইনাস um, 27, এবার লং সাইডে আমি হচ্ছে একটা কম পাচ্ছি, মানে দেওয়ার বোথ লং, হ্যাঁ, আমি যদি এখানে 1 দিতাম তাহলে এখানে 1 and এটা ফ্রি, এটা ফ্রি, সরি এটা 2 and এটা ফ্রি, এটা ফ্রি, বাট যদি আমি এখানে 1 টা দিতাম তাহলে again it's the same thing, এখানে 2 and এটা ফ্রি, এটা ফ্রি। ওকে, যদি এক সাইজ লম্বা হতো, এটা 1 হইলে এটা 2 হতে হবে, and then এখানে ফ্রি, এটাও ফ্রি, এটাও ফ্রি। আর যদি এটা 1 দেই তাহলে এখানে 2, আমাকে এখানে স্টিল 2 দিতে হবে, then এটা ফ্রি, এটা ফ্রি। So as you can see, basically y minus x minus 1 টা পাবো, বাট এখানে খেয়াল করো যে y এবং x দুইটাই 1, 1 minus 1 is 0, minus 1 would be minus 1. So this is just this, maximum is to 0. And then we go plus z. Also remember x is less equal y. So এই দুইটা টার্মের 2 এর পাওয়ার নিতে হবে।
It's equal to distance of u minus distance of w, or equal to distance of v minus distance of w. Z is equal to distance of w. If x is greater than y, swap x, y, then normal answer is equal to power mod 2 to the power y minus x plus z plus power mod 2 to the power max y minus x plus 1 or 0 plus z. Simple addition mod. I hope it works. Yeah. Oh boy. What happened? Why didn't I find it all? What? Oh, okay. But it's W next. That's W, W, uh, if W equal minus 1, W equal to 1 or else. Yeah, because the root can branch out in both sides and talk whole W in proportional. Yeah, it's 1, it's fine. It's fine. 440, 48. Why? Only 48. P bar, U, V, W, P bar, X. Okay, is a 48, 7, 8. Yeah, 2, 4, 2, 2, 4, 2, yes. Only 48. Only means it's set. Y minus X set. Y minus X minus 1. That's it. Oh, wait. Um, X minus 1. Just a typo. 424, 0, 1648, 04. Okay. Should get accepted. Ungated connected weighted graph. Define the cost of a path of length k to be as follows. Okay. Wow. Moves on to yeah. Ungated connected weighted graph. Define the cost of a path of length k. Yes, the weights of all the edges on the path. It is the cost of the path is minimum weight plus the maximum weight on the path. Okay. Cost of the path from 1 to n for the cost of a path with minimum cost. But the path is not necessarily simple. Okay. But why would I ever want to visit an edge twice? It doesn't any make sense. It's just the min plus max only. Right.
So is the mean plus maximum only doesn't really make sense. Except that. Okay. Next. Next. This is a part that is interesting. Because we kept the next look at the ball for the L, which how I pass by. It's directly the key in and Q queries. In each query, she places an element in A. After each query, she asks you to output the maximum integer k. So that there exists an integer x, such that it is the k majority of this array A. So we don't have to do that. So that's again actually. How do I find this short response? It's really like a classic problem, but I don't know how to do it really. Ah, you can't even like find your current research like things in this thing. Like, I know that
now will be high. Okay. Two eight times one below is actually then twenty times no it, it, uh, it becomes say somebody খেয়াল করো যে এখানে আমার মিনিমাম এর নিলেও লাভ নাই মিনিমাম এটার এজ নিলেও লাভ নাই ম্যাক্সিমাম এটার এজটাকে অ্যাভয়েড করলেও লাভ নাই অলসো লাইক মিনিমামের পাপ দিয়ে গেলেও লাভ নাই এবং ম্যাক্সিমামটাকেও নিয়ে শুধু চাইলেও লাভ আমাকে দুই সাইড থেকে একটা সাব অপটিমালিশ কিছু নিয়ে হলো পাঁচটা হয় ওয়েট গুলো থাকে 10 to the power 9 what if I fix the weight of 1 inch the maximum is কিন্তু ম্যাক্সিমামের ওয়েটটা ফিক্স সো গ্রাফের মধ্যে since age like রিমুভ হয়ে যাচ্ছে নিউ গ্রাফে আরেকটা সেট আছে জাস্ট এই সব এজের মধ্যে ইউজ করতে আমাকে মিনিমাম কত এজ ওয়েট ইউজ করে বলতে হবে যে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাচ্ছে এসেনশিয়ালি আমি যদি ফার্স্ট এনটা এজ কনসিডার সেখানে ওয়েট ওয়েট সিস্টেম সেইটার মধ্যে মোস্ট আট পর্যন্ত এজ গুলা দেখি এই এজ এইগুলার ভিতরে আমি বললাম যে আট পর্যন্ত হচ্ছেই এইটা আহ, এইটার একটা ম্যাক্সিমাম স্প্যানিং ট্রি দিতে হবে So তুমি আট নিবা না not maximum naturally তুমি ম্যাক্সিমাম স্প্যানিং ট্রি মিনিমাম এইটার তো মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি দিতে হবে কত পর্যন্ত এজ ইউজ করতে how does that work that doesn't make sense এবার চোদ্দটার নিচে না মিনিমাম ম্যাক্সটাকে যদি আমি ফিক্স করি তাইলে এরা যদি কানেক্টেড হয় আমি যেটা করতে পারি মিনিমাম এজটাতে অলওয়েজ চাইতে পারি আমার পাঁচটা এই কাজ করতে পারে ইয়েস দিস ইজ আ ভ্যালিড পাথ রিমেম্বার ইয়েস সো আমার বেসিক্যালি বুঝতে হবে যে ওয়ান এর সাথে যে কম্পোনেন্ট আছে তার সাথে এন কানেক্টেড হয়েছে নাকি এন্ড ওয়ান এর সাথে কানেক্টেড মিনিমাম এজ কত দিস ইজ দ্য অনলি টু ইনফরমেশন আই হ্যাভ টু কিপ সো DSU বানাইতে হবে যেটা হচ্ছে লাইক বেসিক মার্জ এন্ড স্টাফ উইথ কম্পোনেন্ট এর মধ্যে স্মলেস্ট ওয়েট কত কম্পোনেন্টস স্মলেস্ট ওয়েট দিস ইজ ওকে দিস ইজ doable. I don't really need the graph.
I don't need the. I'm gonna need the pleasures only. Ah, W. Um, what about this? Let's see. So parent का store करो and then mean weight का store mean what assign in infinites. Wait, 1 is fine. Yeah. Find int u if eu equal value eu equal find u. Jadi terus kalau void March if u equal v mu of u equal minimum of min u comma w return. So I can this here. Then I'm going to go here. U is parent. The parent of v equal to u. Simple. এবার এবার normal answer is equal to infinity. Infinity, fine. You really need more than that. Then, or, you know, data in, এটা করবো যে first we will merge UVW. Wait, TSU director, TSU, TSU, fine, TSU merge if TSU dot find one equal TSU dot find wait a second. Wait, no. Right. ঠিকই আছে। TSU dot find n তাহলে এরা কানেক্টেড হয়েছে। আমরা করতে পারি যে answer যেগুলো max of answer comma weight plus uh, mm, mean and on the minimum. You know, answer of section. Not what is mm,
Huh? And then why is it infinity? Fine. I place it. Oh wait, W here. And let's feeling at it like this. Okay. But the answers don't match. 2, 18, 10, 16. What is this graph? 1, 3, 9. 1, 3 with 9. 1, 2 with 8. 2, 3 with 3. 8 3 দিয়ে কানেক্ট করলে তো হচ্ছে কানেক্টেড। ঠিক আছে? কারণ 16 বানাচ্ছে। Oh wait, minimum equal this, then equal to the minimum equal to minimum, minimum of minimum comma minimum. Yes, yes. That- uh, 2, 18, 10, 11, but I don't think this is gonna pass. So, I have my doubts. I don't know. I feel like this is gonna be. Oh, how is it running? Okay, okay. I think it's oh, well. It's possible actually. Okay, it's gonna pass. I wasn't fully sure, but it actually. So listen.
Just more. Okay, that passed. Quite shocked actually that it passed. Okay, fine. Next, what? This problem. Let's see. So we're on problem page, the last one. Let's see. I want to solve this. উম, ধরো একটা অ্যারে আছে and then ওইটার মধ্যে আমি একটা কে মেজরিটি এলিমেন্ট খুঁজতেছি ইন আ সাব অ্যারে। এখন লাইক হচ্ছে ওইটা যদি লাইক এ এলিমেন্ট হয় সেটা হচ্ছে অনেক বেশি আসছে সেকেন্ড পার্ট। তাইলে আমার জন্য কখনোই ওইটার থেকে বড় সাইজের সাব অ্যারে ধরা উচিত না। I should always like fit them with the best fit, like একদম গায়ে গায়ে লাগাই দেবো এগুলা। You can think যে আমি কোনো একটা এলিমেন্টকে যদি আহ, একটা সাবের মেজরিটি এলিমেন্ট বানাইতে চাই, আমি আর একটা শুরু করবো এলিমেন্ট দিয়ে শেষও করবো এলিমেন্ট দিয়ে, it doesn't make any sense আর কি। and then আমার এর মধ্যে ওই নাম্বার গুলা কাউন্ট কত সেটা একটা কথা। সো আমি যদি জানি যে এল থেকে আর সেগমেন্টে হচ্ছে একটা এলিমেন্ট আসছে সি বার, ফ্রিকোয়েন্সি অফ এক্স, হ্যাঁ এক্স আছে, তাহলে সে কত মেজরিটি এলিমেন্ট হবে? হুম, সে কত মেজরিটি এলিমেন্ট হবে তাহলে? Okay, figure this out. What is the equation here? কি হইলে এক সাইডে আছে হচ্ছে লেন্থ, which is r minus l plus 1, আরেক সাইডে আছে c। এবার তোমার ফার্স্ট অফ অল যেটা হইতে আছে এত this plus 1, so it's plus 2 divided by 2 and 4 plus k times. So this is the condition, right? So you can see that r minus n divided by 2 plus a plus 1 is equal to c. তাহলে আমি যদি c জানি তাহলে k এর ভ্যালু কত? Let's see. R minus L by 2 minus T plus 1 is equal to k. Wait, negative k. মানে সাইন চেঞ্জ করে এবার R minus L by 2, sorry, it's C minus 1 minus R minus L by 2 is greater or equal k. তার মানে maximum value of this argument. What is the max of this? This is precisely this thing. Wait, wait, আমার তো এরকম করার দরকারই ছিল। I could just put an equality here. এটাতে ইকুয়ালিটি সিম্বল দিলেই হইতো, রাইট? যদি এটা কে হয় তাহলে ওই কে এর ভ্যালুটা কত? I could just put equal here. প্রধান আইকনে করার দরকার ছিল না। দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। এটা হচ্ছে আমার কে। এসেনশিয়ালি এখানে কি কি আছে? সি, এল, আর তিনটা ভেরিয়েবল। সি কাউন্ট বলা কোন এলিমেন্ট যদি ফার্স্ট আসে এল এ, লাস্ট আসে আর এ, তাহলে আমার কে এর ভ্যালু হয় হচ্ছে ওইটা।
হ্যাঁ, এবার আমাদের বুঝতে হবে যে আম, এর মধ্যে কোন এলিমেন্টের শুরু শেষ জায়গা আমরা ফিক্স করলে ম্যাক্সিমাম কে ভ্যালুটা পাই। Okay, how do I figure out how to get the best choice on this criteria like that? And this is like at least um, zero, at least zero before it. Okay, like the least value you can get is zero or what? What is it? Yeah, the least value is zero because you can always pick a segment with length one. And the majority can is eight. So that guy is good. Uh-huh. এরকম হয় না যে যখন একটা অ্যারেতে লেটস সে ওয়ান আছে শুরু, তখন কি হয়? কাউন্ট হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর মাইনাস এল হচ্ছে গিয়ে জিরো। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো, which is equal to k. So k এর value at least zero হবে। Okay, let's figure out the rest of the cases. ধরা যাক k at least one, k যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা কি মিন করে? Well, if k is 1, then c minus 1 minus r minus l by 2 equals 1 plus c minus um, 2 equal r minus l by 2. But, um, like it appears too many times. Yes. Like, mm, হচ্ছে যে like অ্যান্সারটা যখন খুব বেশি বড় হবে, আম, তখন মানে খুব বেশি জিনিস মেনটেন করা লাগবে না, or like answer can't stay too much deep at all. It's the whole point really. Uh, how do I-
তো যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা মেজরিটি ফাইন্ডিং অ্যালগোরিদম এক্সিস্ট করে, সেটা হচ্ছে এরকম। আম, আমরা ধরা যাক এই অ্যারেটার মধ্যে একটা মেজরিটি এলিমেন্ট আছে নাকি জানতে চাই। মেজরিটি এলিমেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি জাস্ট এখানে যেটা জিরো দেয়া, সেইটা কেস। হ্যাঁ, right. তারপর, এটা বেশ। উম, যে কোনো সাব অ্যারেতে আছে নাকি বলতেছে। আচ্ছা, should I ever go for anything bigger? চলো তো, ধরা যাক এক্স 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 এইখানে নাই, and then we have three more x's. Okay? এখানে is four. এটার জন্য মেজরিটি কম। হ্যাঁ, well, c হচ্ছে 7, and 2 3 3 1 2 8, so 8 minus 1 by 2, right? C minus 1, 7 minus 1 minus this is equal to 7 minus 1, 6 minus 7 by 2 হচ্ছে 3. This is a 3. But what if I did this only? Well, 4 minus 1 minus 4 minus is equal to hmm, 3 minus 3 by 2 is just 2. It's 2. Oh, no, you have to sometimes take something else. It's that's for sure. Not one. বলছে এখানে যদি আরেকটা এলিমেন্ট থাকতো তাহলে মেবি এটা নট সো ওয়ার্থ ইট, রাইট? কথা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য এটা প্রিফিক্স সাম মেনটেন করতে হচ্ছে, রাইট? যে এই সাব সেগমেন্টের জন্য স্কোর কত সেটা যদি আমি জানি, লেটস সে আমার একটা সেগমেন্ট আছে এল থেকে আর, আর এল ওয়ান থেকে আর ওয়ান, আর একটা সেগমেন্ট আছে এল টু থেকে আর টু, লেটস সে এরা। আমি লাইক yeah, whatever. That just disjointed that. তাহলে how much of the middle part contributes in the sum? So এখানে আমার সামটা কত? C হচ্ছে exactly R2 minus L2 plus 1 plus R1 minus L1 plus 1. So this is my C minus that 1 minus the length, which is R2 minus L1 by 2. But this thing here I can also write as R2 minus L2 plus L2 minus R1 plus R1 minus L2 by 2. So, oh, R2 minus L2 by plus L2 minus R1
s- s- this segment here is basically the length of uh, uh, this this one here is basically L2, wait, L2 minus R1. Yeah, L2 R1. This one here is simply yeah, this is L1. This thing here is 1. R1 minus L1. So this is simply L1 to R1. Let's that very elaborate. You can see that this is exactly how much it contributes to decreasing the value. Like, it's not that easy. So, আর কি করা যেতে পারে একটু চিন্তা করুন যে কিন্তু close actually. I may not be able to code this, but I think I know what I have to do. Okay, so যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ধরা যাক একটা ভ্যালু ওই আছে তার সেগমেন্ট গুলো রাখতে এই লোকেশনে এত এত সাইজের চাঙ্ক আছে so whenever you want to take more than one chunks that are like disjoint like this, you have to add in this part here to your final sum integration that this guy takes. Okay, so how do you do that? Well, like write this something like a pretty sum. So দেখি এইটার জন্য ধরো C1 L1 R1 so এটার জন্য ধরো C2 L2 R2 আছে. And let's say that this guy has CLR. ঠিক আছে? আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফাইনাল সামে আমার লাগবে C1 plus C2 C1 C2 basically L1 R1 L2 R2 জানলেই হয় but whatever minus 1 um, minus this thing right. হুম, আমি এই সামটা ফ্লোরে নিব না ঠিক আছে আমি এটা ফ্র্যাকশনেই রেখে দেব যেটা হবে R2 minus L1 by 2 ফ্র্যাকশনে রেখে দেবো দেন অ্যান্সারটা আসবে পরে পরে আমি হচ্ছে সিলিং সরি ফ্লোর ইট ডাজন্ট মেক এনি চেঞ্জ টু আওয়ার অ্যান্সার সো ফ্লোরটাকে সরাই দিই তাইলে কি হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এই জিনিসটাকে আমি লিখতে পারি C1 plus C2 minus 1 maybe I can remove the minus 1 as well minus 1 টা হচ্ছে আমি instead of doing it here আমি অ্যান্সারটা বের করার পরে মাইনাস ওয়ান না সো এটাকে আমি কেটে দেব C1 প্লাস C2 থাক মাইনাস R2 মাইনাস L1 কে আমি হচ্ছে ভেঙে ফেলবো R2 মাইনাস L2 বাই 2 প্লাস ওয়াট প্লাস L2
ওই সেগমেন্টটা নিলে কত যোগ করতে হবে চিন্তা করো তো। প্লাস এই এইটার আর প্লাস ওয়ান, রাইট? রিমেম্বার যে এই আর প্লাস ওয়ান এন্ড এল টু এরা কিন্তু ইকুয়াল ভ্যালু, মাইনাস এল, এল এল দিব নাকি আর ওয়ান দিব, মাইনাস এল মাইনাস ওয়ান, ঠিক আছে? দেন আমি এখানে যোগ করবো প্লাস আর ওয়ান মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড টু। খেয়াল করো যে এই দুইটা টার্ম এন্ড এই দুইটা টার্ম এরা ইকুয়াল, সো দে ক্যান্সেল আউট। বাট সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি এটাকে ইকুয়াল লিখতে হবে এইভাবে, সি ওয়ান প্লাস সি টু মাইনাস আর টু মাইনাস এল টু বাই টু প্লাস minus what? So wait. This three plus what? R plus one minus L minus one, 2. Whatever. Plus R1 minus R1 by 2. So আমি যদি ফ্লোরটাকে পরে করি তাহলে সুবিধাটা হচ্ছে আমি এই জিনিসটাকে লাইক রিয়েল ভ্যালুজ হিসেবে রাখি, জাস্ট কিপ দেম অ্যাজ ডাবল। সো দেন সুবিধাটা হচ্ছে কি যে আমার এখানে একটা ম্যাক্সিমাম সাম প্রবলেম হচ্ছে। তো আমি সেম সেট আপটা রাখছি, এসেনশিয়ালি সেটা হচ্ছে যে এই ইন্ডেক্সের সি ভ্যালুটা ইকুয়াল টু জিরো রাখ, ঠিক আছে? এখানে এল আর থাকবে। সো আমি হলো আমি এই ব্লকটার জন্য, ঠিক আছে, এই ব্লকের জন্য স্টোর করব কত আসছে এর জন্য এই দুইটা, রাইট? সো এটা হচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি ওয়ান মাইনাস আর টু মাইনাস এল টু বাই টু, এটা এই জায়গায় স্টোর, ঠিক আছে? দেন এই জায়গায় স্টোর করবো হচ্ছে এর সি হচ্ছে জিরো মাইনাস r plus 1 minus, well, what is this thing really? R plus 1 plus, so r minus l plus 2 by 2. Yes. And then এই ব্লকের জন্য আমি স্টোর করব হচ্ছে C2 minus R1 minus L1, wait, L2 R2 L1 হয়ে গেছে, এইগুলো হচ্ছে R1 minus L1 মশলা। So start. Uh, yeah, okay. This was R2 minus L2 by 2. এটার জন্য এই ভ্যালুটা স্টোর করব, ঠিক আছে? এরকম করে প্রত্যেক চাঙ্কের জন্য আমি স্কোর ক্যালকুলেট করছি, ঠিক আছে? যেগুলো হচ্ছে like আমার কারেক্ট এই ভ্যালু না সেগুলোর জন্য এই টাইপের, যেগুলো হচ্ছে আমার ভ্যালু সেগুলোর জন্য এই টাইপ, এরকম করে অনেকগুলা ব্লক আছে, আর তাদের স্কোর গুলো আমি হচ্ছে ওইভাবে ক্যালকুলেট করে রেখেছি। You know that these blocks will be alternate, এরকম করে স্কোর আছে। সো যেটা আমাকে করা লাগতেছে সেটা হলো যে এই অ্যারের মধ্যে
ম্যাক্সিমাম সাবের সাম বের করতে হবে। ফাইন্ডিং ম্যাক্সিমাম সাবের সাম, ম্যাক্সিমাম সাবের সামটা যত হবে সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার বেস্ট পসিবল লাইক চয়েস অফ সেগমেন্ট বা সাবের। তো দেন আমি যেটা করবো সেটা হলো যে আমার এই ম্যাক্স সাবের সাম যেটা আসবে, let this be s max. So remember this thing here, I needed to do this only once, right? So answer হবে s max minus 1. এটা হচ্ছে answer. So কথা হচ্ছে এই জিনিসটা তাহলে আমি কিভাবে, well I can't implement this in 10 minutes of course, but I have an idea what I can do. আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল যে আমার এই জিনিসটা রাখতে কত মেমোরি আমি খেয়াল করবো। আমি যে প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য এক একটা ভেক্টর একটা লিস্ট স্টোর করি, তাহলে ওই লিস্টের সাইজ হবে নাই, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্টের জন্য ওই লিস্টের সাইজ একবার ওএল, বাট অ্যাক্রস দ্য বোর্ড সব নাম্বারের জন্য আর কি একটাই ইন্ডেক্স ইউজ হবে। সো এসেনশিয়ালি আমার এটা স্টোর করতে ওএন মেমোরি লাগে। গুড। দেন কথা হচ্ছে আমি আপডেট কিভাবে করবো। আপডেট করলে খেয়াল করতে হবে কি কি চেঞ্জ আসে। ধরো যে একটা ইন্ডেক্সে আমাকে বলছে অ্যারে, সো এটা হচ্ছে হ্যান্ডলিং আপডেট, এই ইন্ডেক্সটাকে বললো এক্স বানায় দাও। এখন ধরো এ যদি একটা নিউ এলিমেন্ট হয়, আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল এটার জন্য কোথায় কোথায় চেঞ্জ আসবে, যে এই সাইডে ওয়াই আছে এই সাইডে জেড আছে, ঠিক আছে? I don't think I have an easy solution for the update part. Okay. Plus এবার x যদি এরকম ধরো এখানে অনেক দূরে x এর হ্যাঁ, তো সেটা কি হবে যে x এর জন্য যে অ্যারেটা আছে সেকেন্ড, এরকম একটা সেগমেন্ট আছে এক্স এক্স, এরকম একটা সেগমেন্ট আছে এক্স এক্স, এন্ড এইটার জন্য আমাকে একটা নতুন সেগমেন্ট বানাইতে হবে, looking like this x, এন্ড তার জন্য আমাকে এই সেগমেন্ট গুলো ইনসার্ট করতে হবে অফ প্রপার লেন্থ, এন্ড আমার এই আপডেটের পরেও আমাকে এই অ্যারেটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম সাবারেশন ক্যালকুলেট করতে থাকতে হবে। How would I be able to do that? I mean that. এটা কি ডিএস ইউজ করা যায়? Obviously, I cannot use any segment in size. Can I? Square root decomposition or something? Maybe. I don't know. Okay, I think আমার এই পর্যন্তই আর কি আইডিয়া আছে। I have no idea how I could
do the update part, but I'll have to check the tutorial for that. I think I maybe I know something. Maybe. But okay, this looks good. আমি যদি দেখি যে এডিটরিয়াল সলিউশন অ্যাটলিস্ট এইটুকুও আছে সিমিলার, তাহলে অ্যাটলিস্ট আইল বি হ্যাপি। আর আই থিঙ্ক আম গোনা ওয়েট সৌম্য সবগুলা করে নাকি দেখেই যাই। সো লেটস সি। ইয়েস, স্টুডেন্ট 8 মিনিট অন করো। So yeah, I think he will get them all actually. Wow. Wow. He's actually going to get it all. He is very close. Wow. It doesn't take too long to solve the NB. It is so easy, isn't it? Okay? You submit this. Definitely এ হবে তাইলে। Yeah. এর করতে 1-2 মিনিট লাগে। He gets so many references on the the three problem. Why? That's আধা ঘন্টা আগে হয়তো damn, but isn't it very easy problem? No. What is it doing? Why is it so bad? It's easy, I promise. Why isn't he submitting? Come on, from more. Oh, there we go. Nice. Okay. Mm. Yeah, that was very close. Do we back attack the full solves? Nice. I have to solve it, but okay. So I'm gonna stop the recording now and yeah, I'll see you in the next video. Goodbye.